Who is happy to be in the house of God today? It's a blessing to be in the assembly of God. Someone may not have been able to make it because they are not well. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu être ici parce qu'ils n'étaient pas bien. But God has given you the grace to be in His Mais house. Dieu t'a donné la grâce aujourd'hui. And I want you to thank Him with the whole of your heart, J'aimerais que tu dises merci avec tout ton with cœur, all that you have, tout ce que tu as. for the grace that He has bestowed upon you through His Son, Jesus C'est Christ. cette grâce qui t'a été donnée qui est le Seigneur Lift Jésus-Christ. up your voice and I want you to speak to Lève ta God. voix et commence à parler à Dieu. Ask Him that His presence, that His Spirit will breathe upon His word this afternoon. Que son esprit repose sur sa parole cet après-midi. That His Son Jesus will be revealed to you. Que son Fils Jésus te soit révélé. That every darkness that is in our minds that hinders us from knowing Him Et tout ténèbre qui est dans notre pensée, qui puisse les ôter. will receive light. Et que nous puissions recevoir la lumière. Father, in the name of Jesus, I thank you for this opportunity. We thank you for this chance to come to bring your word and to be in your presence. Father, we do not take it for granted, but rather we stand on Jesus Christ, who is our rock, and we proclaim glory to you, Jesus, glory to you, Father. We thank you, Father, for this afternoon, this privilege to be in your presence. Father, I pray and I ask that as we bring forth your word, Lord, breathe upon your word and bring understanding to our hearts. Enlighten every area of our hearts where there is darkness. In the mighty name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. 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 All right. I am Sister Yolanda. Elle s'appelle Yolanda. This is Sister Sarah. Et moi, Sarah. And we're going to bring to you the Word of God. Et aujourd'hui, nous allons vous apporter la parole de Dieu. And we want to thank the church leadership for giving us this opportunity. Et nous voulons remercier les dirigeants de l'Église pour nous donner cette opportunité. And we don't stand here because we qualify. Et nous ne sommes pas ici parce que nous sommes qualifiés, It's just the grace of God. mais c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alright, so today we're sharing on a very important topic. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème très important. And our topic is sharing God with others. Et notre thème, c'est partager Dieu avec les autres. But how we're going to take through this, I don't know if teaching or through this sharing. Et comment nous allons parcourir cet enseignement ou ce partage? I'll start from the source Je vais commencer avec la source and I will go to our topic. et je vais partir à notre thème. And I'll make you understand along the way why we are doing so. Et je vais vous faire comprendre pourquoi nous faisons cela. Okay, so our main scriptures are John chapter 1. Et notre écriture principale est dans Jean chapitre 1. Okay, the Bible says, in the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. God sent a man, John the Baptist, to tell about the light, so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light. He simply was a witness to the light, to tell about the light. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. He came into the very world He created, but the world didn't recognize Him. He came to His own and accepted Him. He gave the right to become children of God. They are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Amen. Amen. And we'll go to John chapter 8, Dans Jean chapitre 8, verse 12. verset 12. Please, if you can't read French, just open your Bible. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre Bible en Or français? listen On va lire en attentively. anglais. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, but you will have the light that leads to life. Amen. Amen. And Matthew chapter 5, Dans Matthieu chapitre 5, from verse 14. verset 14. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden.
No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen. Amen. This is the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu. So we're starting from the source, who is Jesus. Nous allons commencer avec la source qui est Jésus. And the Bible says that Jesus is the light of the world. Et la Bible dit que Jésus est la lumière. He himself confesses that he is the light of the world. Lui a confessé lui-même qu'il était la lumière. And we want to understand, what does he mean when he says he is the light of the world? Nous voulons essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, lui, en disant qu'il est la lumière du monde. As we know, light illuminates. Nous savons que la lumière illumine. Light gives a clarity. La lumière donne la clarté. Light helps you to see where you are going. La lumière t'aide à voir où tu pars. Light helps you to see if there's any object in front of you that you won't fall. La lumière t'aide à voir s'il n'y a aucun objet devant toi afin que tu ne puisses pas tomber. And light even reveals the things that are hidden when there's darkness. Et la lumière révèle aussi les choses cachées quand il y a les ténèbres. And while Jesus comes into this world as the light, and he is the light, et Jésus est venu dans ce monde en tant que lumière et il est la lumière. because after the fall, this world became a world of darkness. Après la chute, ce monde est devenu un monde de ténèbres. He created it. Il l'a créé. He made it, out of him it existed. Il a fait à travers lui. But after the fall, mais après la chute, darkness took over this world. La lumière a pris les ténèbres ont pris le contrôle sur cette And what does darkness represent? Et qu'est-ce que les ténèbres représentent? It represents how can I put it? Not being able, you can't see anything clearly. Tu ne peux rien voir. You can easily stumble on anything. Tu peux tomber facilement sur There are many n'importe quoi. things that are hidden. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. And Jesus comes and he begins to can I say attack? Et Jésus vient attaquer. And says that those who believe in him, et il dit ceux qui croient en lui, will love the light. Ils vont aimer la lumière. But those who don't believe in them, those who are wicked, et ceux qui ne croient pas en lui, qui sont méchants, they won't believe in this light. Ils vont pas croire en cette lumière. Why? Because they love darkness. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les ténèbres. And why they love darkness? Et pourquoi aiment-ils les ténèbres? Is because of their evil deeds. C'est à cause de leurs mauvaises actions. And even with physical things, we can attest. Et même avec les choses physiques, nous pouvons attester cela. Yes, we can attest that people like to do things in the dark. Nous pouvons attester que les gens aiment faire les choses dans les ténèbres. Everything evil is done in the dark. Toute chose méchante est dans les ténèbres. And whenever light comes, it's exposed. Et à chaque fois que la lumière vient, elle le révèle. So I pray that today, donc je prie as qu'aujourd'hui, you listen to this message and this word, pendant que nous écoutons cette parole, your heart will love light. Ton cœur puisse avoir la That will lumière. expose every dark and hidden thing in your heart. Que Dieu expose toute chose cachée dans That ton you may cœur. have fellowship with God. Afin que tu puisses avoir une communion avec Dieu. That we may have fellowship together as believers. Que nous puissions avoir ensemble, en tant que chrétiens, une communion avec Dieu. And that the blood of Jesus may cleanse our sins. Et que le sang de Jésus puisse laver nos And péchés. cleanse our guilty conscience. Laver toute mauvaise conscience, toute conscience accusatrice. So I continue the Bible. What does it mean then to say that Jesus is the light? Qu'est-ce que cela veut dire de dire que Jésus est la lumière? In all the scriptures we have read, Dans toutes les écritures que nous avons eues à it lire, talks about a life. on parle de la vie. It says that this light that came gave life. Nous disons que cette lumière qui est venue donne la vie. So it means that Jesus is the light. It means He is the life. Alors Jésus est la lumière, il est By la vie. whom everything was made. Toute chose a été faite. By whom everything exists. Toute chose qui existe. By whom everything moves. Par lui, toute chose bouge. By whom we have our existence. Par lui, nous avons notre existence. So Jesus is the life. Alors Jésus est la vie. To this dark world. La vie dans ce monde ténébreux. Jesus is the life. Jésus est la vie. Who emanates this peace into this world. Qui amène la paix à ce monde. Jesus is the light. Jésus est la lumière. That gives rest. Qui donne le repos. To those who are weary in this world. À tous ceux qui sont inquiets dans ce monde. Jesus is the light. Jésus est la lumière. That gives life. Qui donne la vie. And enables us to be reconciled to Et God. nous permet d'être réconciliés avec Dieu. So He enables us to be right with God. Nous permet d'être droit avec Dieu. And reconciles us to the Father. Et nous réconcilier avec le Père. Into a constant life of fellowship with Avec Him. une vie constante de communion.
Amen. Amen. And why is it important for us to know our source? Pourquoi c'est important que nous puissions connaître notre source? Because nowadays there's a lot of preaching about you are something. Et de nos jours, il y a beaucoup de prédications sur tu Ouais. es quelque chose, There is something in you. il y a quelque chose en toi. But for us, we should not follow those teachings about you have something, you carry something. Et nous ne devons pas suivre ces enseignements qui disent je Because suis we quelque know chose, what pas we quelque chose. carry. And that is the life who is Christ Jesus in Et us. ce que tu portes, c'est la vie qui est Jésus-Christ. So when the Bible says that when he came and as the life, Et quand la Bible dit qu'il est venu et qu'il a la vie, the Bible says to all who believed in him, et la Bible dit que tous ceux qui ont cru en lui, he gave the right to become children of leur a God. donné le droit de devenir enfants de Dieu. Born not of man or human passion, Non pas nés des hommes ou des passions but humaines, born of God. mais nés de Dieu. Meaning that same light that was in him Ça veut dire que la même Who is lumière God? qui était en lui was qui est embedded Dieu, in us. est aussi en nous. It was embedded in you and I to those who have Ça a believed. été mis en nous, en toi, en moi, en ceux qui ont cru. And because of this life that is in us now, Et à cause de cette vie qui est en nous maintenant, that is what makes us now to be the light. Matthew chapter c'est ce qui 5. nous permet d'être la vie. Dans Matthieu We chapitre are the 5, light la of this lumière. world Nous sommes la lumière de ce monde. because of the life we carry, the life of Christ À in cause us. de la vie que nous portons, la vie de Christ en nous. We are like a hill that is set on, we are like a city set on a hill Nous sommes comme une ville au-dessus des collines, au-dessus d'une montagne, because of the life of God that is in us. à cause de la vie de Christ qui est en nous. And I want to just bring an understanding. J'aimerais juste vous emmener à comprendre. At times we think that being the light, Il y a des moments où nous pensons que étant la lumière, it refers to a position, ça se réfère à une position, a physical position that you position have. physique. So if you're not the professor in your class, Si tu n'es pas un professeur dans ta classe, if you're not the group leader, si tu n'es pas le dirigeant, you have nothing to do with being a light. ça veut dire que tu n'es pas du tout une lumière. Tu You n'as have rien à voir nothing avec to la do with lumière. emanating the life of Tu God. n'as rien à voir en communiquant la lumière de Dieu. We reserve it to someone who has a title that they can go along with it. Nous réservons cela à quelqu'un qui a un titre. Yes, Elder Moyo is the one with the responsibility to be the light because he's the presiding elder. Elder Moyo a la responsabilité d'être la lumière parce qu'il est le dirigeant de Yes, l'église. presiding elder, we expect you to live a life like this, like this, like this. Oui, en tant que dirigeant, nous attendons que tu vives une vie comme ci, comme Why? cela. Because you are the presiding elder. Pourquoi? Parce que tu es le dirigeant. But we don't realize that through Christ, all of us have the same responsibility. Mais nous ne réalisons pas qu'en Christ, nous tous, nous avons la même What you responsabilité. expect to see Elder Moyo not doing Ce que tu attends de ne pas voir l'ancien Moyo faire, is what you're expected to do by God. c'est la même chose que tu dois t'attendre de faire par Dieu. Whatever you think in your mind impossible, Elder Moyo cannot do this. Et tout ce qui est dans ta pensée qui est impossible, According to Elder Moyo scripture. ne peut pas le faire. Because sometimes we know scripture more for others. You know, as a leader, you're not supposed to do this. Et parfois nous connaissons les Écritures pour les autres. En tant But now when que it's dirigeant, nous ne not, sommes pas appelés à faire that light ceci, is cela. being reflected to you. Cette lumière a été reflétée à toi. No, I'm a human. Understand that I'm man like you. Non, je suis humaine, comprends que je suis un homme comme toi. So being a light is not respective of a earthly or can I say a physical position. Et être la lumière, ça ne se réfère pas à une position physique. Being the light is because of the life that you carry, the life of Christ that is in you. Étant la lumière, c'est la vie de Christ que tu portes, la vie de Christ qui est en toi. And we'll continue on later to explain that what does it now mean to have this life and to live in this light. Et nous allons continuer à expliquer qu'est-ce que cela veut dire d'avoir cette lumière, de vivre cette vie. But I want to bring back what I was saying about position. J'aimerais juste rappeler encore par rapport à la position, That God gives you position que Dieu te donne la position for influence. pour l'influence. We see Daniel, On voit Daniel, a man of righteousness, un homme a droit, man of faithfulness. un homme fidèle. It was not his talk that gave him a Ce position. n'était pas ses paroles qui lui donnaient la It position, was his nature. c'était sa nature. And because of his Et nature, à cause de sa nature, persecution came. la persécution est venue. And that persecution Et cette is persécution, what brought the knowledge of God in that c'est kingdom. ce qui a emmené la connaissance de Dieu dans ce It's when royaume. they said we don't know what else that's wrong with this man except for his religion. Et il disait qu'il n'avait rien à reprocher à cet homme à part sa religion. That they said, okay, so now actually, remember, King, we passed, what is it called? This legislation word. Okay, let's look for it. We passed a decree that anyone who does not worship you or worship this God should be taken out.
il y avait une loi qui disait que ceux qui n'adorent pas notre Dieu allaient être enlevés, être ôtés de là. Daniel hears this decree, Et Daniel avait cette loi. but it does not change his conviction. Mais ça n'a pas changé sa He goes conviction. back and does the very same thing he's been doing every day. Il est reparti, il a fait la même chose qu'il faisait tous les He goes jours. to his usual routine of praying 3 times a day. Parce qu'il avait la routine de prier trois fois par jour. And because of that, they came after him. Et à cause de ça, ils sont venus derrière lui. And he was thrown into the den of lions. Il a été jeté dans la fosse aux lions. This is how they knew God. Et c'est comme ça qu'ils ont connu Dieu. Someone was saying that Quelqu'un disait que the apostles made more impact than us. les apôtres ont eu à faire plus d'impact que Yet we nous. are the generation that has access to internet. Oui, nous sommes la génération qui avions accès à We l'Internet. are the generation that has revolutionized fashion. Et il y a c'est la génération So qui a it la means you can révolution. write Et all le of yeah, style. Jesus is Lord. Et nous allons Jesus is écrire Lord. ici Jésus est Seigneur, derrière Jésus est Seigneur. You can put stickers on our doors. Jesus is Lord. Mettre Come to des Jesus. autocollants sur ta porte, Jésus est Seigneur, viens à Jésus. But yet there is no results. Mais il n'y a pas de résultat. So God, what He's pointing us to do, I'm not saying we should not evangelize with all those things. Ce que Jésus veut nous emmener à faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser avec toutes But ces I want choses. to emphasize on what is important Mais as from Scripture. j'aimerais mettre l'attention sur ce qui est très important. It was Daniel's life that brought persecution, that brought the knowledge of God. Et c'était la vie de Daniel qui avait eu à emmener la persécution et la connaissance de Dieu. So you may not be preaching on the pulpit, you may not be preaching an evangelist, Tu ne prêches peut-être pas ici au pulpit ou étant évangéliste, but as a student in whatever profession and whoever you are, whatever genre, mais en tant qu'étudiant, avec toute profession que tu as, it's your conviction that will help you to testify about Christ. c'est ta conviction qui va te permettre de témoigner de qui est Christ. It's the life you live every day C'est la vie que tu vis de chaque jour that helps you to be able to testify about Christ, qui va t'aider à témoigner de Christ, and that will bring an impact. qui va emmener de l'impact. So it's good to put a sticker, Donc c'est bien de mettre un written autocollant, Jesus is Lord. écrire Jésus-Christ est It's Seigneur. good for you to post Jesus C'est bien is de Lord, come back to poster Jesus. Jésus est Seigneur, reviens à Jésus. But as long as your life is not aligned with the light, Mais si ta vie n'est pas en accord avec la lumière, as long as we are not obedient children, tu n'es pas un enfant obéissant, we don't bear fruit. tu ne vas pas porter des fruits. We remain fruitless. Nous allons être sans fruits. So my preaching is on how to go and bring others to Christ. Et mon enseignement, c'est comment aller et prendre des gens pour Christ. My preaching today is on who Jesus is, Mon enseignement aujourd'hui, c'est qui est Jésus, who you are, qui es-tu, what we are, qui nous sommes. and we can bring others into what we are. Et nous pouvons emmener les autres en ce que nous sommes. Amen. Amen. So the Bible says that Jesus is the life, Et la Bible dit que Jésus est la vie. and this life, what is this life? Et quelle est cette vie dont on John parle? chapter 7 says that this life is knowing God. Et dans Jean chapitre 7 dit que cette vie, c'est connaître Simply, Dieu. it's knowing God. C'est connaître Dieu, That is eternal life. qui est la vie éternelle. Eternal life is knowing God. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. John says that he gave his son so that we will not perish Et Jean dit qu'il nous a donné son Fils afin que nous ne puissions pas and will périr, receive eternal life. mais que nous puissions recevoir la vie And éternelle. many times our focus is Et à chaque fois, notre attention est know Jesus so you won't go to hell. connais Jésus pour pas que tu puisses aller en enfer. It's true, there is hell and heaven. C'est vrai qu'il y a l'enfer et le ciel, le paradis, But then we always forget about the eternal life. mais nous oublions toujours la vie éternelle. About the eternal life that you received when you gave your life to La Christ. vie éternelle que tu as reçue quand tu as donné ta vie à Jesus didn't only come to save you, to take you out of hell. Jésus n'est pas juste venu te sauver pour t'ôter des ténèbres, Jesus de l'enfer, saved you to have eternal life. mais il est venu te sauver pour que tu puisses avoir la And vie this éternelle. eternal life is knowing God. Et cette vie éternelle, c'est connaître Dieu. Yes, it confounds your intelligence. Why? Because you think you know God. Et oui, ça confond ton intelligence. Pourquoi? Parce que tu penses que tu You connais think Dieu. I already know God. Tu penses que je connais Dieu, But if we are honest to ourselves, we don't know God. mais si on regarde à nous-mêmes, nous ne connaissons We pas know vraiment Him in Dieu. parts. We know Him in On le part. connaît en partie. In a season, you know Him, He's a faithful God. En une saison, tu le connais en tant Another que Dieu season, you fidèle. know Him, He's a comforter. En tant qu'une autre saison, tu connais que c'est un Dieu So it's consolateur. a lifetime of knowing Him. Tu
tu as le temps de le It's connaître. a lifetime journey of walking with Him. C'est un voyage de marcher avec lui. And when we engage with Him in this manner of an intimate relationship with Quand Him, nous nous engageons dans une intimité avec lui, une relation intime, it gives your life an aroma ça donne à ta vie un parfum that attracts persecution, qui attire la persécution, that attracts position, qui attire la position, that will enable you qui va te rendre capable to testify about de Him. témoigner de lui. Let's not be like what this generation is running towards to have position. Ne soyons pas comme cette génération qui court après la position. Because truly when God gives you position, it's for influence. Et parce que si Dieu te donne la position, c'est pour And l'influence. the influence you have is the influence of the life that is in you. Et l'influence que tu as, c'est l'influence de la vie qui est en toi. Daniel didn't have to put a poster on his house, okay, no, believe in God. Et Daniel n'avait pas eu à mettre un poster dans sa chambre pour dire non. But all of them, they knew about his faith. Et tous savaient en ce qui concerne sa foi. All of them knew that this man, nothing else we can touch him but only his faith. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le toucher, mais juste sa foi. So are we becoming a generation of YouTubers, preachers, but yet we have no life that attests of Christ? Et nous sommes une génération qui passe son temps sur YouTube, regarde des prédicateurs, Are we having a life that does not qui attestent de Dieu. that does not enable others Nous avons une vie qui ne rend pas les autres capables to be attracted to this Jesus? d'être attirés par Jésus. So I want to encourage us today. J'aimerais nous encourager aujourd'hui. Let's go deeper into knowing this Jesus. Allons en profondeur dans la connaissance de Jésus. Determine yourself that I want to know God. Et dis-toi que tu veux connaître Dieu. And Lord, I want my life Seigneur, je veux que ma vie to have an aroma of you. soit un parfum de toi. The apostles, challenge yourself in your mind. The apostles did not have Instagram, YouTube, Mets un challenge dans ta tête. Les apôtres n'avaient pas Instagram, ils but n'avaient yet pas their life spoke more volume. mais leur vie a plus parlé. Yet they had more results. Oui, ils avaient plus de résultats. So it's not about the internet, it's not about you finding a platform for yourself. Ce n'est pas à propos de l'internet, c'est pas à propos de toi trouver It's une about you plateforme, getting back into this Bible mais c'est de connaître cette Bible and finding out the truth about et yourself. connaître la vérité sur toi-même. And as I'm on this point, I want to stress something that Jesus says, J'aimerais dire quelque chose que Jésus a eu à dire, and I've said it before. et je l'avais dit auparavant. Jesus says, I know those are my followers Et Jésus disait qu'il connaissait ceux qui le suivent because they obey my words. parce qu'ils obéissent à sa parole. Sorry, they obey my teachings. Ils obéissent à ses enseignements. Sorry, let's read it. John 8:31. Jesus said to the people who believed in Jean him, 8:38. you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Amen. Vous êtes vraiment mes disciples si vous obéissez à ma parole et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. So we are truly disciples who are going to be a light to the world Est-ce que nous sommes vraiment des disciples qui vont emmener la lumière au monde when we follow the teachings of Jesus, quand nous suivons les enseignements de Jésus, when we are faithful to his teachings. quand tu es fidèle à ses enseignements? And I want to touch a very sensitive part. J'aimerais toucher un point très sensible. Many of us, you can give me by head the sermons of one man of God that you have watched Et beaucoup d'entre nous, faithfully. nous pouvons donner avec notre tête une prédication que nous avons regardée d'un homme de Dieu, You fidèlement. believe more the revelations I can tell you, or we can tell you on this pulpit. Tu crois plus la révélation que je peux te dire à ce public, But the revelations that Jesus came with, you don't understand them. mais la révélation que Jésus a apportée, tu ne la comprends pas. We are eager to hear what another man has to explain to you from the Bible that you have. Nous sommes prêts à écouter ce qu'un autre homme va nous dire de la Bible que nous avons aussi. And Jesus wants to set our attention back to him. Et Jésus veut attirer notre attention sur lui. His teachings don't mean another spiritual thing. His teachings are simply in the Bible. Ces enseignements n'emmènent pas quelque chose de spirituel, mais So in c'est terms quelque chose of dans what la are Bible. your teachings, Jesus, let me sit down and grant me understanding. Et Seigneur, quels sont tes enseignements? Laisse que je puisse m'asseoir et avoir la compréhension. I'm not washing away the responsibility that the pastors they have. Je ne veux pas enlever la responsabilité que les pasteurs ont déjà. They have the responsibility to give us the word of Ils ont God. la responsabilité de nous apporter la parole And de it's a Dieu. God-ordained position. Ils ont été ordonnés par Dieu. And we trust them, we believe their teaching. Et nous Because croyons we ce qu'ils believe font. that if they continue in the truth, they are teaching the word of God, Nous right? croyons ce qu'ils font, nous croyons leurs enseignements parce que quand ils continuent dans la vérité, ils nous enseignent la parole de Dieu. But we should be a generation that wants to hear what pleases us. Mais nous ne devons pas être une génération qui
aime écouter ce qui nous plaît. Because you know that the heaviness, the brokenness that comes when you open this book. Et nous connaissons quelle est la lourdeur, un cœur brisé qui vient quand tu ouvres ce livre. You know how the light exposes you. Tu sais comment la lumière t'expose. So it's not a nice thing. C'est pas quelque chose de beau. But Jesus wants us to continue and to follow in his teachings. Mais Jésus veut nous emmener à suivre ses enseignements. That is what makes us his C'est disciples. ce qui nous emmène à être ses disciples. To be faithful to his teachings. Étant fidèles à ses enseignements. What do I mean? Qu'est-ce que je veux dire? To be faithful, the teaching of Jesus was this. Et être fidèle, les enseignements de Jésus étaient That I am the ceci. son, he was saying that he is the son of man. Et il disait qu'il était le fils de l'homme. That he was sent by God. Il a été envoyé par Dieu. And all those that believed in him Et tous ceux qui croient en lui were reconciled back to ont God. été réconciliés à Dieu. So if anyone now comes back and changes this message, Et si quelqu'un vient et essaie de changer ce message, and now says your serving in the ushering team is what will help you to be saved and to be right with God. et dit le fait de servir dans les protocoles, c'est ce qui va t'aider à être sauvé, à être droit avec Dieu. As a believer of this generation, what are you going to stand against? What are you going to stand for? En tant que chrétien dans cette génération, tu vas te tenir pourquoi? Are you going to stand that, oh, because Sister Yolanda now she said that how to be saved is your works, you're serving in the ushering team, you're serving in this and this ministry, your works. Est-ce que tu vas défendre ce que la sœur Yolanda va dire? Oh, pour être sauvé, tu dois servir dans le monde de protocole, ce sont tes œuvres. Either your pastor or I or anyone who teaches you does not stand in the truth, you should be able to know the truth and stand in it. Et si ton pasteur ou moi, je ne peux pas défendre la vérité, toi tu dois être capable de défendre la vérité et te tenir pour la vérité. And that is the generation God is looking for. Et c'est une génération que Dieu recherche. He doesn't want us to be afraid, oh, so, but me, I'm still young in my faith. How can I really know the truth? I mean, the men of God should really know the truth. Et ne pas être là en train de dire non, je suis jeune, dans ma foi, je ne connais pas la vérité. L'homme de Dieu connaît la vérité. No, trust that the word of God is true. Non, crois que la parole de Dieu est vérité. And that you have the Spirit of God in you. Et que tu as la vérité en toi, l'esprit de And that Dieu. Spirit in you is able to illuminate this word to you. Et cet esprit en toi va illuminer cette parole. If everyone is dying around you, he will keep you standing. Et si beaucoup d'autres, les autres meurent autour de toi, toi tu vas te tenir. That is the faith you're supposed to have. C'est cette foi que nous devons avoir. And when we are growing in this faith in this manner, Quand nous grandissons dans cette foi de cette manière, we can be the light. nous pouvons être la lumière. We can be that. We are already through Christ. We're already the light. À travers Christ, nous sommes déjà la But lumière. our light will shine even brighter. Mais notre lumière va encore plus briller. So let us not dim our light Ne cachons pas notre lumière by compromise, en nous compromettant ignorance. avec l'ignorance. Don't dim your light because of ignorance. Ne marche pas avec l'ignorance. Amen. Amen. So now, how are we? I have explained that the earthly position is given to us for more influence, but rather we are already the light. Et je disais que la position sur cette terre, c'est pour nous emmener à être influents, et nous sommes déjà la lumière. I'll just go a bit ahead of myself. So it means that Cela veut dire, in your class, maybe you're not the group leader. mais peut-être dans ta classe, tu n'es pas le leader, le dirigeant. In any place, maybe you're not having any physical position, Partout, dans tout endroit, tu n'as pas une position physique. but your good works, Mais tes bonnes œuvres, your character, the fruit of the Spirit, ton caractère, les fruits de l'esprit, the inner man l'homme intérieur and the outer man, et l'homme extérieur, and your message et ton message is the same. est le même. Amen. Amen. So how then do we reveal this life and this light? Comment nous pouvons révéler cette lumière et cette vie? I want to start in the house of God. J'aimerais dire, nous commençons dans la maison de Dieu. And I'll read the scripture from 1 John, Et je vais lire cette écriture dans 1 Jean chapitre 1, verse 1. verset 1. We proclaim to you the one who existed from the beginning, whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He, the word of life, this one who is life itself, was revealed to us and we have seen him. And now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. He was with the Father and then he was revealed to us.
We proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We are writing these things so that you may fully share our joy. This is the message we heard from Jesus, and now declare to you, God is light, and there is no darkness in Him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. If we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that His word has no place in our hearts. My dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. He Himself is the sacrifice that atones for our sins, and not only our sins, but the sins of all the world. And we can be sure that we know Him if we obey His commands. If anyone claims, I know God, but is not living in the truth, but those who obey God's word know we are living in Him. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Alright, let me just read until verse 9. Dear friends, I'm not writing a new commandment for you. Rather, it is an old one you have heard from the very beginning. This old commandment to love one another is the same message you had before. Yet it is also new. Jesus lived the truth of this commandment, and you also are living it. For the darkness is disappearing and the true light is already shining. If anyone claims I'm living in the light but hates a Christian brother or sister, that person is still living in darkness. Anyone who loves another brother or sister is living in the light and does not cause others to stumble. But anyone who hates another brother or sister is still living and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. Amen. Amen. So I'm reading this scripture so you understand where we are getting what we are talking about. It's from the Je Word lis of God. cette écriture pour que tu puisses comprendre ce que nous sommes en train de dire, qui vient de la parole de Dieu. So the first thing I want to pick up from the Word of God that shows that that illuminates that we are living in the light Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous vivons dans la lumière. is that anyone who's living in the light loves their brother. Et tous ceux qui vivent dans la lumière aiment son frère. So the evidence that you are really in the light, L'évidence que tu es vraiment dans la lumière, the evidence that you have passed from darkness into life, et l'évidence que tu as quitté, n'es plus dans les ténèbres et tu es maintenant dans la is lumière, that you love your brother. c'est que tu aimes ton frère. Amen. Amen. And the Bible is saying that if you do not love your brother, La Bible dit si tu n'aimes pas ton frère, then it means you are still in darkness. ça veut dire que tu es toujours dans les ténèbres. And another part where the Bible is saying darkness is passing away. Et la Bible dit que les ténèbres s'en vont. So we can understand darkness as the world. Ça veut dire qu'on peut comprendre les ténèbres comme un monde. And the Bible is saying, do not love this world nor the things it offers. Sorry, 1 John 2:15. Do not love this world nor the things 1 it Jean offers 2, you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers you only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievement and possessions. They are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Amen. Amen. So the first test of if you're in the light and you want to be this light and shining light is on our love for one another. Et si tu es dans la lumière, tu es dans ce monde, ce qui montre que tu es éclairé, c'est l'amour que tu as pour ton prochain. The people we want to go and win, the souls we want to go and win, let's start with ourselves. Les âmes que tu veux aller gagner, j'aimerais te dire que nous devons commencer par nous-mêmes. Because if we are bringing them in and there is no love of the Father among us, Et si tu les envoies ici, il n'y a pas d'amour du Père au milieu de nous. it's as good as bringing them back into a world of hate. C'est comme si tu les ramenais dans ce monde de haine. So as the Bible is encouraging us, let the brotherly love continue to increase among us. Et la Bible nous encourage que l'amour fraternel puisse être abondant au milieu de Paul nous. says to the church to the Colossians that Paul parlait à l'église de Colosse. I see the love of God that is among you, that you have been given by the Spirit.
Je vois l'amour de Dieu qui est au milieu de vous, qui a été donné par l'Esprit. So Paul could testify that there was a move of the Spirit in the Colossian church. Et Paul pouvait témoigner qu'il y avait un mouvement de l'Esprit dans l'église des Why? Colossiens. Because of the love of God that was among them. Pourquoi? À cause de l'amour de Christ qui était au milieu d'eux. So we can say, is the Spirit moving among us? Est-ce que nous pouvons dire que l'Esprit se mouve au milieu de nous Because of the love of God that is among us. à cause de l'amour de Dieu qui est au milieu de nous? It's not the falling down and the screaming that only testifies to the move of the Spirit, Ce n'est pas le fait de tomber, de crier qui témoigne qu'il y a un mouvement de l'Esprit, but the life after. mais c'est la vie après. Did we see love growing among us? Est-ce que nous voyons l'amour grandir au Did milieu we de see nous? the fruits of the Spirit increasing among Est-ce us? que nous voyons les fruits de l'Esprit? Then we can truly augmenter? testify that there was a move of the Spirit, either we are aware or not. Et là, nous pouvons témoigner vraiment qu'il y avait un mouvement de l'Esprit, même si nous n'étions pas conscients. Amen. Amen. Lastly, Ephesians 5. J'aimerais le livre d'Éphésiens, chapitre 5. I believe some of us will already know this, Je sais que certains d'entre nous connaissent déjà cela, but I will be a reminder to you again mais j'aimerais juste te rappeler ça encore. of how to live as children of light. Comment être un enfant de lumière. And I'm reading most scriptures today to just impress on our hearts the need we need for ourselves to read scripture. Et je lis juste les Écritures pour presser un peu nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'importance Because de lire les Christianity is Écritures. very simple, Parce que la chrétienté est très simple but we complicate it because people take our advantage because we don't know. et tout est compliqué et les gens prennent l'avantage parce que nous le connaissons. So I'm going to start to read from Ephesians Donc on va lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, 17 to Ephesians chapter 5, verse chapitre 14. 5. And I'll do my best to be quick. Je vais essayer d'être rapide. Donc, vous pouvez With the Lord's authority I say this, live no longer as Gentiles do, for they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness, they wander far from the light God gives, because they've closed their minds and hardened against their hearts against Him. They have no sense of shame, they live for lustful pleasure, and eagerly practice every kind of impurity. So as children of light, and those who are wanting to be the light of this world, we shall not have any sense of shame or lustful pleasure and eager practice for every kind of impurity. Verse 20, but that isn't what you learned about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and former way of life, which is corrupted by lust and deception. Throw off the old nature. Throw it off. Don't allow yourself to continue to think the same way. ôte l'ancienne nature, ne continue pas de vivre de la même manière, To submit to the old habits. te soumettre aux anciennes habitudes. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Mais laisse que l'Esprit renouvelle ta pensée et ton attitude. And that is how you practically throw off the sinful man, the old nature. C'est comme cela, pratiquement, tu ôtes l'ancienne nature, By allowing the Spirit to renew your mind. permettant à l'Esprit de renouveler ta pensée. And this is important because if we get this simple thing, Et c'est très important, si nous arrivons à comprendre ces choses simples, you will be a true light to the world. tu seras une véritable lumière au monde. So stop telling lies, verse 24, put on a new nature created to be like God, truly righteous and holy. So stop telling lies, let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. Verse 26, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. If you are a thief, quit stealing. Instead, use your hands for good hard work, and then give generously to others in need. So whatever life that we had before of stealing, of anything, you know that this does not please God. God could not have testified to Daniel's life if Daniel was doing hidden games in the government. Et si tu vivais cette vie de vol avant et tu es maintenant dans la lumière, tu stoppes ces choses parce que on regarde dans la vie de Daniel comment Dieu a pu témoigner puisque Daniel n'était pas quelqu'un qui faisait des choses en cachette. If Daniel had a weird relationship with women, si Daniel avait des relations étranges avec les femmes, that could have taken him out to be a testimony about God. Ça allait l'empêcher d'être un témoignage de So Dieu. men and women of God, donc hommes et femmes de Dieu, people are watching you. Les gens te regardent. Married men, you take off your ring when you're at work. Beaucoup d'hommes, vous ôtez vos bagues quand vous êtes au travail. That is the point you have started to be a testimony. Et ça, c'est un point, tu commences à to be the light. Why are you the light? Because
Because you're showing the world this is the right thing to do. Et pourquoi tu es la lumière? Parce que tu montres au monde quelle est la chose droite qu'il faut faire. We're showing this world, men and women who are living in adultery, that I'm not adulterous, I'm committed to one wife and until I die. Et on montre à cette société qu'un homme qui n'étant pas adultère, mais qui est engagé à sa seule femme, Irregardless of my wife, whatever she does, I'm faithful to her. peu importe ce que ma femme fait, je suis fidèle à elle. To the married people, maybe you come to China and like, hey, new life, new things. Peut-être tu viens en Chine et tu dis cette nouvelle vie, de nouvelles choses. How are you going to testify? Comment tu vas témoigner? How is the glory of God going to rise upon you? Comment la gloire de Dieu va s'élever sur ta vie? Amen. Amen. And it goes on, don't let anger. If Daniel was a man of anger, Si Daniel était un homme de colère, during a meeting they're having discussions. pendant des No, rencontres, il y avait des you can't discussions. do that. You don't want Non, that. tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Do you think that they will have something on him? Est-ce que tu penses qu'ils allaient avoir quelque chose pour lui? But they said we found nothing. Mais ils disaient qu'ils n'ont rien trouvé. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Among our friends, maybe you use foul and abusive language, any word you can think of to look cool. To look, you know, I'm a Christian, but I'm a cool Christian. I'm not those Christians who are real. There's nothing like that. It's a lie from the pit of hell. You're a Christian or you're not a Et Christian. en tant qu'enfant de Dieu, parfois tu es avec tes amis, tu parles cool, tu dis non, je vais être un chrétien qui est cool. Il n'y a pas cela dans la chrétienté. There's no cool. Cela vient de l'enfer. There's no cool Christian. What you're doing is compromise. Ce n'est pas cool si ce que tu fais te compromet. And you can tell it from your life. Et que tu peux le dire à travers Who ta vie. among the people that you act cool with, who has ever testified that, you know, I see Jesus in you? Et au milieu des personnes où tu dis que tu es cool, Whose ils ont life has been témoigné qu'ils ont transformed by your vu coolness? Jésus en toi. Quelle vie a été transformée par le fait que tu sois Whose cool? life has been transformed by you following celebrities? You follow Jesus, you don't follow celebrities. Et quelle vie a été transformée par le fait que tu suives des célébrités? And Tu you suis get it in your Tu head. suis You Jésus, follow tu Jesus. vas- What Jesus was doing is your example, not a celebrity, not another man, not me, not any pastor. Jesus is your example. Tu suis Jésus parce que c'est Jésus la célébrité, pas un autre homme, pas moi. Mais tu suis Jésus, c'est lui l'exemple. Ephesians 5:1 says, imitate God therefore in everything you do, because you are his dear children. Et là, dans Éphésiens chapitre 5, il dit imitez Dieu dans tout ce que vous faites parce que vous êtes ses enfants chers. If you can imitate God, Si tu peux imiter Dieu, I'm telling you, your light will be great. et je vais te dire que ta lumière sera plus grande. And when God gives you a position of influence, it will not be at waste. Et si Dieu te donne une position d'influence, ça ne va pas être du gâchis. We want testimonies like, I heard a testimony of Reinhard Bonke. He was just in a shop and someone looked at him and was like, I don't know, there's something in your eyes. I don't know, I see Jesus in your eyes. Where are testimonies like that about us? Et j'ai vu un témoignage de Reinhard Bonke. Quelqu'un était dans un magasin, il le regardait dans ses yeux, il disait oui, je vois Jésus dans tes yeux. Est-ce qu'il y a encore des témoignages comme Sisters, ça? when someone looks at you, they don't see Jesus. You think you're people, you're not. You're putting the kingdom of what Jesus did on the cross to shame. Et les sœurs, quand les gens te regardent, ils ne voient pas Christ en toi. It's not cool to expose your body, to wear things that expose your body. Nothing to do with Jesus. It's not cool. Tu ne dois pas exposer ton corps. Il y a You're rien à faire avec compromising. Jésus. It's compromise. C'est te compromettre. And if you want to be a useful tool in the hand of God, Si tu veux être utile dans les mains de Dieu, be ready to carry the cross. sois prêt à Paul porter says, la let croix. nothing called immorality and sexual sin be heard from among Et que you. l'immoralité sexuelle ne puisse pas être... People who are saying, no, you can have sex before marriage, how will I know it? That is compromise. Et toutes ces personnes qui disent oui, tu peux avoir des relations sexuelles avant le Be mariage, okay se with keeping your compromettre. virginity, sister, brother. Keep your virginity. Et I'm oui, telling you, ton God frère, will use sœur, that ta point that you virginité. God will use that point that you fought for His glory. Et Dieu va utiliser ce point que You tu stand fais before men and you testify, and His glory will go back to Him. It's not about putting tu vas te mettre à stickers. côté des hommes et témoigner et la gloire reviendra à It's Dieu. the life and the simple word of God. C'est la vie, c'est I want us la to parole de understand Dieu. J'aimerais qu'on s'élève. The heartbeat of God today is for us to know Him Et ce que le cœur de Dieu en ce moment, and c'est to know que Him from His word. le connaître à travers sa parole. Not what I say today is not enough. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas assez. Go back to your word and know God by Repars à ta yourself. parole et Maybe I cherche Dieu missed pour it in my toi-même. preaching, but I know that the word of God will teach you the right thing. Peut-être j'ai raté dans mon enseignement, mais je sais que la parole And I de want Dieu you to est pray une as chose. Apostle Paul prayed. J'aimerais que tu pries comme l'apôtre Paul.
And he said, I pray for you, Et il disait, je prie pour vous, that the Lord will give you spiritual wisdom, afin que Dieu vous donne la sagesse understanding spirituelle and the knowledge of all of his et will, la connaissance de toutes choses, and that you will bear fruit in every area of your life, afin que tu puisses porter des fruits dans tous les aspects de ta and you vie, continue to know God better and better. afin que tu puisses continuer à connaître Dieu de mieux Don't en mieux. focus in God, will I go to heaven or not? You will go to heaven if you believe that Jesus is the one who has taken away your sins. Tu vas aller au ciel si tu crois vraiment que c'est Jésus qui a pris tous tes péchés. But there is an eternal life, Mais il y a une vie éternelle, a fellowship with him communion avec lui. that he wants you to Il experience. veut que tu expérimentes. God delights in you every day. Dieu prend plaisir He en toi chaque delights in you, jour. loving him every day. More than saying, I want to just go to heaven. Right now, he wants you to delight in what he has provided. Il veut que tu prennes plaisir en ce qu'il a pourvu. And as we read in 1 John, Comme nous l'avons lu auparavant dans 1 Jean, maybe you can say that there is darkness in my heart, Lord. peut-être tu peux dire j'ai les ténèbres dans mon cœur, I have Seigneur. been following the wrong things. Je suis les mauvaises choses. But Lord Jesus, today I need that strength that comes from you. And it's not from your Besoin own. de ta force. You're not relying on yourself for that power. You're Tu relying on ne t'appuies yourself, pas on sur him. toi-même, mais tu t'appuies sur lui. I want you to lean on him. Don't lean on yourself. Lean on him and trust him. David Accroche-toi à says, lui, crois en lui. my sins overcame me. My sins are too many to name, but Lord, I rely and I trust Oh in you. Seigneur, je me repose sur toi. Trusting in God is you see your sin and you see how unworthy you are, but yet you say, Lord, I fall back on you because I know that it's because of you that I'll make it. I want you to speak to God right J'aimerais now que tu parles à Dieu maintenant and say, Lord, shine your light in every area of darkness. et dis, Seigneur, laisse que ta lumière I soit couldn't dans mention tes everything, but there is a light that He wants to give to your life so that you can shine Il y for a Him. une lumière qui peut communiquer à ta vie afin que tu puisses And our briller. families, our parents, they want to also experience this Et light, nos parents veulent aussi this expérimenter eternal light, but we need to be the right representatives. cette vie éternelle. Mais nous devons être ceux qui représentent le royaume. And if today you do not know the Lord Jesus Christ, Si aujourd'hui tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, I want you to lift up your hands to Him and tell Him, Lord, I invite you into my life. et j'aimerais que tu lèves tes mains et tu dis, Seigneur, je I t'invite invite you dans in ma my vie. life to take everything, to take Je t'invite dans control. ma vie pour prendre toutes choses, de prendre le contrôle. Holiness and the light of righteousness comes from you. Que la sainteté soit ton partage, And I pray that He will bring Himself upon you. afin qu'il puisse relâcher son souffle sur And the toi. blood of Jesus will help you overcome every sin that has Le been sang de done. Jésus va t'aider à combattre, à être victorieux de I tout. pray that the blood of Jesus will wash this house. Que le sang de Jésus The blood of Jesus washes Que your conscience. le sang de Jésus The blood of Jesus washes you and makes us whole. Que le sang de Jésus So that we worship you in truth and in spirit. Surrender your life to Jesus because He is the only one who can rescue you. Parce qu'il est le seul qui He's peut the te only one who secourir. can deliver you from it. The coming God is the only one who can deliver you. Father, we thank you. In the mighty name. And if you have any physical ailments in your body, Si tu as un problème dans ton corps, receive the power of God that makes you reçois la whole. puissance de Dieu. If you have lack of peace of mind, Si tu manques de la you paix are dans ta troubled in your pensée, mind with God, tu n'es pas bien encore dans ta pensée avec Dieu, receive the peace of mind that comes from God. reçois la paix de la pensée, Receive reçois la paix de restoration of cœur. your mind in the name of Reçois Jesus. la restauration de ta pensée. And to those who are afraid, they have started a new semester and you're afraid of how to turn out, Tous ceux qui ont peur, ils ont commencé un nouveau semestre. receive the power of God to overcome. Reçois la puissance de Dieu pour You être don't have to be victorieux. afraid that this is my last year, what's going to happen to me. Ne sois pas effrayé ni You don't have to be afraid that I've been failing my courses all along, what's going to happen to me. Et n'aie pas peur et dis que j'ai échoué dans tout. The Bible says that Jesus, I can do all things through Christ who strengthens me. La Bible dit que Jésus fera toutes choses. Rely on Him and keep your faith in Him that you're going to overcome in this semester. Appuie-toi sur lui et mets ta foi en lui et dis je Our vais identity is réussir small ce things, semestre. God. Father, in the name of Jesus. And for those who are trusting God for our families, for salvation, Et tous ceux qui s'attendent à Dieu pour leur famille, pour le salut. God's word is do not cease in prayer. Et la parole de Dieu Prayer works and it will always work. prie et tout
combien. Not because we pray, but because there's a faithful God who answers Non prayer. pas parce que nous prions, mais parce que nous avons un Dieu He'll qui show fait you de His toi la unfailing prière. love and mercy to your family and to yourself. Son amour ne tombe jamais, ne n'est jamais In the name of failli Jesus. dans le nom de Jésus. Lord Jesus, I thank you. Father, I thank you. Lord Jesus, I glorify you and I exalt your name. Lord, establish yourself in the hearts of your people. Breathe upon your word and let your word bear fruit. Father, I pray that your light will shine in our hearts, that will be light more and more in each day.